Hello guys, good morning. Hope you are well. It's on a Monday morning around saa tatu, saa mbili na 50 something. So let's say saa tatu. So leo nataka to spend na nyinyi my day. How my day is on this super fantastic Monday. So niliamka asubuhi nikakunywa chai nikamaliza. So nikaamua decide mvua iko. Mvua imenyesha for about sasa ni siku ya pili inanyesha. So nikasema take this chance kupanda nini? Kupanda miti. Guess what? Leo sipandi miti, leo napanda fruit tree. So on this my little nursery, as you can see, this is my little nursery. So si kubwa juu sijakuwa around so maybe kutake care imekuwa difficult kidogo nini kutransplant, kutake care. So juu kuna mnakataa kununua seedlings. Leo niko na tomato tree ndio hii hapa. Hapo nyuma yangu ni Cupressus listanica. Nimevaa gumboot, nataka kwenda kuzipanda hizi tomato tree ama madamu. So come along with me. So first of all niko sina penye nateremka ni kwa matope. So itabidi nibebe na ndoo. Si ndio? One ni kesho. So nitachagua zile kubwa kubwa kama unavyoona, hizi ndio tree tomato. Lakini kama unataka tree tomato niambie. Juu mmekataa kununua seedlings. Wacha nipande. Nikipanda na wauzia matunda. Hapo iko aje? Think twice. Nikikataa kununua napanda na wauzia matunda. Just simple. Nikikataa kununua Cupressus, hizi cypress, naenda kuzipanda cypress na wauzia mbao ama nauza mbao, itengeneze kiti niwapatie. It's just business. Talk business. Indo tree tomato tree ndio tunaenda kupanda leo. Unaona vile ni kubwa, angalia size. Very fresh, iko sawa. Nilikwenda kuzipanda. Ndio hiyo, tutaseti tu hapa. Kumba tree tomato mid season. Wachana na hizo long term kama avocado. Hii unapanda within let's say 6 months ishatoa matunda. 2 weeks ni kuvuna. Na wauzia mpaka mpende. Nakataa kununua. Na mvua iko sahi, take this opportunity kupanda. Mvua iko around, mvua iko. Si pesa mingi, it's not expensive. It's expensive kununua. Kuja tutaongea, tabonga tu. Watu bonga. So ndio hizi ndio tree tomato na kupanda leo. Ni around 50. But nasikuja zingine kuzimalizia juu mmekataa kununua. So ndio hizi ni around 50. Tupatane kwa shamba nikipanda. Na nimeenda. Tupatane kwa shamba So tumefika kwa shamba watu wangu. Jembe ndio hii mkononi, matunda ndio hii. Shamba ndio hii. Tunataka kupanda. Shamba ndio hizi, tunataka kupanda hizi tomato. Angalia venye ni kubwa. Ndio hizi zingine, hizi pa tulipanda, hii kakauka. Sijui inakauka ama nini. Jembe ni wapanda kidogo. Kwa tuendelea kupanda. Ndio hizi. Sawa, wacha tulime. Tunaambia remember tunachimba shimo ni 2 meters, 2 feet by 2 feet. 2 feet by 2 feet. Alafu depth ni 2 feet. Alafu natangena na nini kidogo na mbolea, manure nini. Nakwenda mazoezi kuna chakula kini inamea strength. Kwa sababu mvua iko sasa, mvua iko. Wakati tunapanda. Watu taonesha tukipanda kwa shimo. So tutaka kuanzia wapi? Hapa nimeona space. So kuna spinach hapa, so ni ile tunaita biodiversity ama tunaita regenerative agriculture. So hapo tutakuwa na matunda, hapa tutakuwa na spinach. Matunda ikitoka tunakula matunda. Mboga ni short term, tutakuwa tunakula mboga hivi tukirenew. Na hivyo ndo tumeanza. So leo I'm targeting kupanda around 50 tomato. Ndege wako around. So hatustuki. Spacing.
So spacing ya tomato inakuwa 2 meters juu. Ni ainanga ni kubwa, iko ni broad, haitwangi broad, nakuwa tu nyembamba. So takanyanga miti 2 meters, miti yangu na ndiko shoni 1 meter. So utakuja hii ni wa kupanda. Ndio imeanza kuharibika, so nasonga tena mungapi? 2 tena. This is 2 by 2 by 2 shimo ya kupanda the 3 tomato 2 by 2 by 2 kabisa. Napanda siku ya leo. So kwa remember this one, this tomato is very cheap, you can buy. It takes 6 months to grow to be big so that you can enjoy your harvest. Remember this one I'm selling very cheap, but the fruit, its fruit is much costly than the seedlings
itself. So think about it. Let me plant the last tree for today. Tomato is it has much more numerous benefits to your health, to your body, even to the farm, since it's one of the biodiversity that is required on the farm. Let me finish plant, then I'll show you the real fruit itself that I'll be enjoying today. So we are done, and we are done for today. We are done. So you can see on the back here. So this is one of the tomato tree that I had planted on February. So this one has just grown itself. As you can see, it has the fruits here. Look how the bumper fruits are. The fruits are here. So I'm going to pluck one and enjoy it for today as I finish today's work, today's job. Let me tell you guys, this fruit is very expensive, even to eat it, since it has not yet ripened very well. But let's say we can give it around 1 week, so that all this kind of fruit can turn red. So thank you for watching. Thank you for following me. Thank you for everything, guys. For the support. For on today by following me. Make sure you follow me. YouTube is Kangs Ufa. The Environmental TV is environmentalist Kangs Ufa, same as Instagram. Facebook is environmentalist Ian Kangs Ufa, environmentalist Kangs Ufa. I'll be there. Let's check out, let's talk, let's engage. Thank you. Let me enjoy my fruit.